রবিবার, অফিস ছুটি, সব কিছু বন্ধ। বাড়িতে বসে বসে বোর হচ্ছি, কিছু পরিষ্কার করার নেই। তাই বললাম হাতটা একটু পরিষ্কার করি খাতার উপর। দেখি মনে আছে না ভুলে গেছি। খাতা কলম নিয়ে সকাল সকাল বসে পড়লাম। খেয়ে দেয় 10টার মধ্যেই। দেখি কি হচ্ছে। অনেকদিন পর করছি ছবি আঁকানো। ভাবি ছবি আঁকাবো প্রায় দিন, কিন্তু আঁকানো হয় না। আর রাতের বেলা ভাবি ছবি আঁকাতে বসবো, কিন্তু মোবাইল নিয়ে বসলে আর ছবি আঁকানো হয় না। মোবাইল দেখতে দেখতে, শর্ট দেখতে দেখতে সময় চলে যায়। মেকানিক পেন দিয়ে চুলগুলো একটা একটা করে বের করছি। দেখে 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 স্টেপ বাই স্টেপ সোজা সোজা টানছি। উল্টা পাল্টা হলে আবার চুলগুলো হবে না। অনেকদিন পর ছবি আঁকছি, জানি না কেমন আঁকতে পারছি কিনা। মাঝে মধ্যে অনেকদিন পর পর এক একটা করে ছবি আঁকি। ভাবি প্রতিদিন কন্টিনিউ করবো, কিন্তু কন্টিনিউ করা হয় না। ঘুরে বেড়াই, করে বেড়াই, সব কিছু হয়, কিন্তু ছবি আঁকানোই হয় না। ইউটিউবে ভিডিও ছাড়া হয় না, ফেসবুকে ভিডিও ছাড়া হয় না। ভাবি ফেসবুকে ভিডিও ছাড়বো। ঠোঁটটা ডার্ক করে দেবো, একটু আলো ছেড়ে দেবো। আলো ছাড়তে একটু হবে, আলো ছাড়াটাই মেন। একটু ব্লেন্ড করে দেবো তারপরে। টেন বি থেকে ডার্ক করছি, আর মেকআপ ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করছি। আবার 10B থেকে ডার্ক করছি, মেকআপ ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করছি। এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। চুলটা করছি, চুলটা লেয়ার বাই লেয়ার টানছি। লেয়ারের কাজ করতে হবে, তাহলে চুলটা ফুটে উঠবে একবারে।